ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జిఎన్ మాధురి తెలుగు వ్లాగ్స్. నేను ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వ్లాగ్ అన్నది నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశానండి. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వ్లాగ్లో నేను ఏదైతే ప్రిపేర్ చేశానో అదే నా ఈటింగ్ వీడియో వ్లాగ్లో నేను తింటున్నాను అనమాట. క్యాబేజీ కొబ్బరి ఫ్రై, పాపడ్ విత్ రైస్. క్యాబేజీ కొబ్బరి ఫ్రై ఇంకా అన్నంలో అలా నిమ్మకాయ పిండుకొని పాపడ అలా కొరుక్కొని తింటూ ఉంటే సూపర్ ఉందండి. చాలా చాలా బాగుంది. మీరు తప్పకుండా నా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వ్లాగ్ అన్నది చూసి నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను క్యాబేజీ కొబ్బరి ఫ్రై అన్నది చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. చాలా సూపర్ ఉందన్నమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తప్పకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. బాయ్ బాయ్.